The sole aim of every businessman is to get profit, even though it might sound too materialistic. The sole aim of every businessman is to get profit, even though it might sound too materialistic. Odwadini bia botaye ntia odidwa ene se obenya mfaso. Menya nhia obi a odidwa waka acha ne ho se ne me ton de me mpehwe. Menya nhia obi a odidwa waka acha ne ho se saa ne ma ya me ton me de cheche. Menya nhia obi a odidwa waka acha ne ho se edwade a me die me pese me boka. Menya nhia obi a odidwa onni susudua bi onni botae bi nti a odi saadwa no. Onipa bia edidwa ne ohwe kwan se ne nsa betumi aka ene se saa nipa no ebenya mfaso. That is the sole aim of every businessman, even though it might sound too materialistic. Petro ne mfafo esimu na okọ pono so no na obotai ba akopenti a okọ epono so. Won botai ne se ye kopo sane ye beya ye betumi ayi mpata na ama enema ye hwe kwan se ye nsa betumi aka no ebetumi aka. Na so no kwasem e wo mu pa ne se bra wo kopo na oye adwuma anadwomu ni nyina no hwe kronkron edi adanse se wenya hwe. Their aim was to go out there to fish and not to come back home with empty hands. Na enya won botai ne se wo kopo ne so na odin sapan aba. Sala me ditu mu para se obi bia wo dan diem hanom a ana wo hwe me mframa mu a wo edi dwa no enya wo botai ne se wo sori anopahema ekobia wo suto no na wakọ akotena mu na o ba wasaba nsa ne wo kọ na no wo kọ no wo botai bi wo botai ne se ene Awurade ye madom na eniema a me kọ akoton yi yentumento. Enti so nipa ne kọ na eniema ankọ yi a obeka se a me call ye na ye ana se me tena fie ene ye. Petro ne mfafo e de won sua hu na ode aye adwuma e wo poso emfie bebre aye adwuma na so kyerɛsɛm di adanse se ankwa nkosi aka na wogusu a oya ankosi hwe no onyame asɛm di adanse se Yesu Kristo nyankopɔn ba eba epono so na oba epono so no osase se oye bibi e wo na brabo mu a ye fi afia se enchae bo somia edikan enya na fua aduonu enso e bia wo hwa ade be ne mu kwan na so maaye mesra Awurade ma wo anwumre se Awurade emra wa kwan mu na onya bibi ma ho. May God come to you and may he do something because God is always up to something. This evening I lift a prayer. I said I lift a prayer. Wherever you are connected, may the Lord appear unto you and may he do something. I said may the Lord appear unto you and may he do something. May the Lord appear unto you and may he do something. May the Lord appear unto you and may he do something concerning that situation of yours. And so the singer says, everywhere he went, he was doing good. The mighty healer, he heals the lepers. When cripples saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord was doing good. Tonight, may this same Jesus begin to do good in your life. Adiabi asai ewa abrabonomo. Adiabi enkwaye wa abrabonomo. Now so trust them say, baby bia wakoye no. Oyeye enumre nyame emra wo nchaim. Na onya wo papa bi. Obi ni ase onyame emra wo nchaim.
onyame ɔmmra wo nkyɛn bɛsi onyame mmra wo nkyɛn onyame mmra wo nkyɛn na ɔnyɛ wo papa bɔne bi ne wanante akyɛ but anwummerɛ mesrɛ awurade ma wo sɛ awurade mmra wo nkyɛn na ɔnyɛ wo yie awurade mmra wo nkyɛn na ɔnyɛ wo yie wogyedi aka sɛ